Lauterbrunnen in der Schweiz. Circa 2300 Einwohner, 72 Wasserfälle, bis zu 1000 Meter hohe, fast waagerechte Steilwände, mit einem Bergmassiv bestehend aus den 4000ern Eiger, Mönch und Jungfrau. Ein wahrer Hotspot nicht nur für Naturliebhaber, Wanderer und Bergsteiger, sondern vor allem auch für Extremsportler. Mit jährlichen 20.000 Basesprüngen ist Lauterbrunnen auch das Mekka von Basejumpern aus aller Welt. Aber wo Licht fällt, ist auch Schatten. Laut der Schweizer Jungfrau-Zeitung passieren 16% der weltweiten tödlichen Unfälle im Lauterbrunnental. Die Boulevardpresse spricht deshalb auch gerne vom Tal des Todes. Ich habe mich mal in Lauterbrunnen umgehört. Die Springer genieren uns nicht. Gar nicht. Die machen die Wiese nicht kaputt. Da die Beherbergungsbetriebe, die haben auch etwas davon, wenn da so viele Leute übernachten. Vielleicht vor mehr als 100 Jahren, wie das Bergsteigen, das aufkam so und auch tote Abstürze gab. Das gehört zum Sport. Also ich würde mal sagen, es sind einfach ganz normale Sportler. Also wenn man eben mal anschaut, wie viele Sprünge hier in einem Jahr gemacht werden und wie viel tatsächlich passiert. Also ich finde das eigentlich ganz okay. Ich meine, es bietet sich hier natürlich an. Also die Gegebenheiten sind perfekt. Es ist eine ganz andere Kultur, die wir so sonst nicht im Tal haben. Es sind ganz andere Menschen. Und ich finde es eigentlich ziemlich spannend, dass wir verschiedene Touristengruppen mit so ganz unterschiedlicher Kultur eben hier haben. Und von daher würde ich sagen, es ist eine Bereicherung. Ja, also jetzt hier unten, manchmal, wenn es gemäht ist, wird es benutzt zum Landen. Aber oben haben wir auch so einen Zugangsweg zum Absprung und das haben wir mit den Basejumpern so abgemacht und das läuft eigentlich gut. Ja. Das macht unser Tal bekannt und man kann sagen, da wo die Basejumper immer springen und dann weiß jeder, wo Lauterbrunnen ist oder wo das Tal ist. Aber das ist nicht wie mit einem Motorrad, wo man über Pässe fährt und den Verkehr so gefährdet. Ja, es ist schon faszinierend, wenn sie da springen und auch jetzt mit dem Wingsuit, wie weit sie wegfliegen können und so. Aber man gewöhnt sich dran, also ich schaue jetzt nicht mehr wegen jedem hoch, wo da springt. Es gibt verschiedene Leute, also sie sehen schon ein bisschen speziell aus. Da. Manchmal denkt man auch, ja, es wäre jetzt schade, wenn der nicht mehr leben würde oder so. Oder wir haben einen gekannt, der hat dort hinten auch so einen Extremsprung gemacht und ja, 2 Monate später ist er gestorben. Aber ja, das ist das Leben und wenn man diesen Sport betreibt, ja, muss man damit rechnen, dass es irgendwann mal fertig macht. When you want to start base jumping, you have to do at least around 200 skydives just for starting. The more current you are in base jumping, this is the better. There is no sense to jump, I don't know, one time for the half of year because it gives you nothing, no progress, nothing. If you can jump every day, it's perfect. Here in the valley, 2 kilometers from the place I live at this moment, I jump and I have a line twist. So I fall in the trees and fall down and broke my leg. Also quite lucky, but nothing bad happened. I know a couple of people who died or hurt badly in base, but also I lost my friends. People who do base really enjoy life. They are happy doing the base. Maybe not everybody, but majority of base jumpers. And there is no purpose to make suicide doing the base jumps, nothing like this. Sometimes you can hurt yourself and even die if you pass the street. So. Gute Frage. Last, Bereicherung.
Ja, manchmal, wenn man die Anfragen von außerhalb sieht, ist das ja eine Art Last. Allzu positiv über Bereicherung zu sehen. Ich kann nicht in die Gefühlswelt oder in die Erlebniswelt von Basejumpern mich hineinfühlen und für diese sprechen. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, es sei eine Bereicherung. Aber ich erlebe durchaus gute Begegnungen mit diesen Basejumpern und Basejumperinnen, unabhängig davon, ob sie jetzt den Sport ausüben oder ob wir sie sonst antreffen. Also Todessehnsüchte nicht. Also das wird ja oftmals auch kolportiert, sie seien Suizidanten und ich denke, sie machen ihren Risikosport. Also ich würde ihn nicht als Sport als solches bezeichnen, was es auch immer ist. Jeder Sport hat ein Risiko. Aber es ist doch ein großes, höheres Risiko als andere Sportarten. Ja, sie wissen, es kann einen Tod mit sich bringen und ich habe da durchaus auch meine kritischen Anfragen, aber ich würde sie einfach mal dem Risikosportart zuschreiben. I need to jump every day to stay. It's not fit about my body, really. I don't do much exercise unless I go up there to Salamander, 4 hours hike. That's the biggest exercise I do. But to stay sharp in my head, to be balanced in my head, it's more mental fitness than body fitness, really. So every single day, multiple times, a bunch of jumps a day keeps the doctor away. Because I never jumped high mountains. We don't have in Portugal. I always jump it in Portugal, basically. So it's always low things and never flew from mountains. I don't even never saw a mountain as big as this, you know. So, and yeah, so Yoki was inviting him to go, and it's like, okay, you come here, and then I want to do these vlogs. So, and we're gonna do the what you promised to Bruno. So you come here, we spend the time, and then we go to Lauterbrunnen. It's a surprise for Bruno. Don't tell him. And we go to Lauterbrunnen, we record it, and you give him the course, and he will be super stoked. So yeah, he went there, and unfortunately, that was the only jump I did with him, and yeah, it was a malfunction. That's one of the cases that you can say the gear was the reason of his, well, the gear and everything, pretty much. It happened, it's 1 in a million, you know, so, and yeah, unfortunately, he didn't make it. And yeah, Yoki, in tribute to Dominic, he kind of paid the promise that Dominic made to me. Okay. So yeah, he brought me here, and okay, bro, that was what was supposed to happen. And yeah, like this fatality, we're gonna keep, you know, we're gonna keep doing exactly what the plan was. So I'm gonna take you to Lauterbrunnen. It's not Dominic giving you the course, but I'm gonna, yeah, and at least you see something different. And it's a long, I talk a lot, but yeah, resuming kind of, yeah, that's how I ended up in Lauterbrunnen. I never got hurt, and then I came here. That's supposed to be easier, kind of. And yeah, I broke my back, but it was nothing. It was 1 month without jumping, and then I was back again. And again, I see death in a different way that probably most of people. So it's not going to black and that's it,
death for me, it's just going to another life. That's what I believe, so that's what makes me happy, that's what makes me stoked, that's what makes me not feel the fear, and so definitely life. You can always calculate it like 100%. I mean, again, if you push it and you take it, but still calculate it. You just calculate it like really, really tiny margin of error. And then things might happen, but you calculate, of course, you are playing with the nature as well, So it depends on the winds, and you can't control that. There's always this nature factor, but in terms of what you got to do, how you rig everything, you can calculate humanly, like you can calculate it. And then, again, you're playing with nature, bro. It's like if you are surfing or whatever, any other activity that you depend on the wind, on the, that can influence on the things you do, but you can calculate everything, yeah. Nach meinen ganzen Recherchen und den Interviews komme ich zu dem Entschluss, dass Todessehnsucht oder Selbstzerstörung weder zum Basejumping noch zu irgendeiner anderen Extremsportart passen. Im Gegenteil, es ist der Drang nach mehr Lebensfreude und vielleicht ist auch ein wenig der Traum von Fliegen enthalten. Ich verabschiede mich aus dem Horner Pub, dem Treffpunkt der Basejumper in Lauterbrunnen, und stoße auf alle hier in Lauterbrunnen gefallenen Engel an.